Szerintem fogva tartják a kis gyereket. Na szia, majom. Te csak így nézel? Az aranyos. Hát nekem se. Gyanús volt. Nyugodtan ülött, miközben szétdaráltam 800 embert. Miről? Hey there. Word around the spaceport is that you came in on the unreliable. You a new crewmate? Cut the shit. I know Hawthorne's captain of that ship, and I know... I see. Well, this would have been easier with Hawthorne, but I hope that if you're flying his ship, it means you're a freelancer. I run an outfit for the moving of less than legal goods. There's a particular piece of... Thing is, I don't know where the cargo is right now. The crewmate who handles that is in the clink for getting a little too disorderly. We've already attracted too much attention. Too risky to visit her myself. That's where you come in. You help us out. Damn. Fair's fair, though. Jó, oké, de most kurvára nem érdekel, mert most ez a kis gyökér érdekel. Szívvel? Te csicska. Boss, it's Birdie Holcomb. Black Hole Birdie. Not so loud. Ez a csicska? Te vagy hírész? Olyan csúnya vagy, mint a bűn, bazd meg. Yeah, that makes sense. I'm in no mood to sign autographs, and I hate disappointing fans. Incompleto. Oh, yeah. Oh, what's it matter? Helen's gone. I've been trying to find who did this. That's what she would do. Track down the but I'm stumped. And not very clever. Oh, come on, Birdie. You're plenty sharp. Anybody who says otherwise is a Cleo... Oh, so you're the inspector. Hope you have more... You probably want to ask me some questions, huh? I'm sure you're asking everybody questions. So, Úgyhogy a pofádat befogod és arra válaszolsz, amire én mondom. Oh, I get real mad sometimes. Ugly mad. Something happened work. Helen meant everything to me. I didn't take the split well. I got blotto with the other Rangers. You know, soaked. Looter, half shot, void lush, on the Byzantine swizzle. 1 bit down, 3 bits up, spread across the spectrum. Ez piázás, hogy mi a faszom? Should I go? Drunk, Captain. The team noticed I was in a bad way when I got back to the hotel. When I told them Helen and I were Splitsville, they wanted... The hotel staff said we was bothering the other guests on account of all the crying and yelling and practice body tackling. Zeke said we should move elsewhere. We ended up at the Wilderness Exploitation Reserve. I think somebody wanted to... Micsoda? Miről? Zeke figured it'd be a laugh to get her drunk. One thing led to another. I don't know. We were drunk. And we made bad choices. She was all alone. Nem az a poli olyan zavart, bazd meg, hogy beszarok. Fú, ne fárasszál gyerek, mert tényleg orba baszlak, bazd meg, hogy izé a parkodoljon ki az ornyerget, geci. Úgy nézek ki, bazd meg, mint a delfin majd. Vagy a cápa, geci. I reckon not. See, I went to the weather station. I was looking for where Helen... She'd asked me to get it, mind. I wasn't stealing. I'm never... Nah, she sent a note to my hotel room before we, you know, split.
Sure did. Only there was a guard out there who... She started yelling about how I was trespassing and in serious trouble. Thing is... Long story short, ran like the Rangers were down by 3 and I just bronzed the toss ball in the Friday zone. Úristen, ez a pali az itt rendesen fáradt, geci. Yeah, I mean... I don't want to tell you. I'll get... Look, I talked to Oric, okay? Oric West. Hangs out around the spaceport. He's the one who taught me the... Confidant is like... Don't get the wrong idea, okay? Oric's... So now you have the whole story. After I talked to Oric, woke up the next morning with Helen's data pad in my hand and the hangover to end all hangovers. Sure. Get yourself a bit of taro blood, whisk it in a bowl with an egg and crushed caffeinoid, hold your nose and the next time you drink, avoid... Anyway, you ought to take Helen's data pad. Maybe you'll have better luck understanding her note. Either she was writing in code or I'm dumber than a bag of hammers. I tried for hours. Okay. I want to help you find her killer, Inspector. I knew Helen better than anybody. And it could be handy to have a... I'm not threatening nobody. I'll head back to the Grand Colonial then. Unless you need me. What do you... What... Rival actresses, maybe? I don't know. Except for Helen's pictures, obviously. Those I probably know by... What do you... I remember sending her the recording, but... Law, I was halfway to preserved by... If I'd said something dumb, folks might think I was involved in her death. I was scared of... I wish that were the dumbest thing I ever did. Na ja, ez mi a kutyafasza? Na, pár sluggos kiütöttem a rákba. Hey, pal. Over here. Hey there. You're looking to unwind, friend? Maybe you're on your way to the... Maybe you're interested in something a little better than beer or adrenal? The name's Oric. I deal in, shall we say... I know. Ooh, it came out of the ground. That's what... Why go for that homegrown shit when you could be pumping your body full of effort accelerators? Says it right on the Anti-Cleo's box. Better than nature. Well, I'm gonna let you in on a little secret, pal. Őt keresem amúgy. Pharmaceuticals the corporations manufacture. Alternatives. That's the way to go, pal. Wait, you ain't a sheriff, right? You gotta tell me if you're a sheriff. Szabad úszó nyomozó, akit halkon elhallana. Azt terveztem volna, hogy letol. Can't argue with that logic. Yeah, I know, Birdie. What? Yeah.
Damn shame about that. Birdie thought he showed up drunk at my place wanting to talk about the breakup. Helen dumped him, he said. Boy, was he in a bad way. We talked for a while, and when he felt better, I sent him back to the hotel. Told him to drink more water and get... Yeah, that was me. Birdie's got a temper, but he's not a bad kid, you know? He's trying to work on it. He may or may not buy alternatives from me from time to time. A little diluted mantis or essence here, a little... Nah. What Birdie's... He's stressed out of his mind, the poor guy. Everyone knows his name. Can't turn around without having to sign an autograph. Then he... Értem, azt mondod be. Come on. Birdie's a damn good hacker, but taking that many blows to the noggin would scramble anyone's upstairs business. I worry about him, that's all. Jó, szóval ő látta ezt a gecit, el is mondta, hogy tényleg a szakítás volt, meg minden faszom, csak azt akartam kiszedni, hogy ő mondja azt a... Ez mi? Mit fizettem ki, bazd meg? Jó, mindegy. Nem tudom, mit fizettem ki. De egyébként kifizettem, bazd meg. Nyomta a zsebemet a pénz, már nagyon rettenetesen fájt. Hoppá! Ja, ez én voltam. Akkor tök mindegy. Bocsánat, ez én voltam. Az meg engem nem érdekel, hogy ezek a szarháziakat kirejszoltam oda a faszba. Kilőttek a faszomból, mint Superman. Na itt szembe valami fügykösödik. Szóval hol vagyok? Én most itt vagyok, mi? De tényleg hol vagyok? Mindegy, ide beutazok a gagyiba. A gyerekek, szerintem ez a Bert is egy gyanús. Én úgy érzem. Jaj, pont ide jöttem, de... Inspector? I'm pleased to hear that. When Helen was murdered, Birdie was nowhere to be found. Try not to feel too bad for him. Birdie is a brilliant athlete. The universe is balanced. Yes, I know about the woolly cow. Constable Keene had Birdie's teammates. Birdie himself was nowhere to be found during the incident. Ironically, if Keene had arrested him, be plain with me, Inspector. Do you... Understood. I'd like you to continue your investigation. I appreciate that. I'd rather keep Birdie within the public eye than let him If you're through investigating Birdie, I recommend looking into Cedric Kincannon. He's been entirely too comfortable since we began this Hát nem tudom, gyerekek, mert... Timeline discrepancy detected nearby. The imprint left inside this suitcase matches the silhouette of Halcyon Helen's iconic handgun, the Needler. The weapon. Aha. Csak nem rám próbálják kenni a dolgokat. Ki vagy? Ez melyik? Ez a Vicker. Még a végén az derül ki, hogy élőtem meg, bazd meg, ahelyett beszarok. Na most, ha tényleg szépen beszélj velem, mert ott baszok rád, hogy megdög lesz, kusolja? Mi az, hogy izé, felhiázós, nem mondta, bazd meg.
Torkon baszlok a GG-t kileng, bazd meg, mint a Richter skálát, te köcsög. Talán uram, melyik emeletre óhajt menni hatalmas dickiével. Talán. És akkor még szépen beszéltem. Te zavarodott lószar, bazd meg. Ígfos. Ködös trágya. A kamatyi. Na gyerekek, én úgy érzem, hogy 370 méterre kéne mennünk. Csak úgy érzem most. Azért a kezemben a fegyver, ezt most ide tedd el, ha kell akkor én előveszem, nézd meg, és kérlek. Tudod, hogy értsd meg, hogyha lövök, akkor egyenest véged. Ja. Szavasz, madár! Szavasz, madár! Na jó. Jó, hogy ugye. Sövi. Várj és meglátod, várok majd még sokat, jó? Ne. Hát ide tudok utazni, bazd meg. Faszért megyek én, hogyha izéval oda tudok utazni. Nézzem meg Cedricet. Elkénye, Cedric az a rendőr, nem? Jól elemzem a izéban a füsti témákat, vagy izé? Nagyon rosszul elemzem a izé a füstölt véslit, a sága füstölt ujka véslit. Cedric az a rendőr, aki a Nika. Szevasz te Nigga, itt van az igazi Ika. Kinyitom az ajtót, beverem az ajtót. Mit akarsz itt ugatni, kisasszony? Ez az a Nigga. I'm torn. I despise rudeness toward Eileen, who is entirely invaluable to Slug, and... Now then, here for my alibi. Később, először is mi? Aha, igen, mert a ő embereik támadtak meg engem. Another murder? Drunk raptidons? Black hole birdie practicing his hacking in the middle of the street? Ez most mit jelent, hogy kétszer aláírva? Did you now? You're confident they were Slug agents and not... I don't... In short, Slug has not sent anyone to rough you up, Inspector. Now ask yourself this. Why would anyone give thugs Slug gear and... I suspect you're right. De kibeszéltem magát, geci, figyeljetek már. Őre megkérdezném önt, hogy vajon miért küldte magát ellenünk, hogyha nem akarna bemocskolni a nevem maga szerint, és akkor tudod azt mondani, hát mi be akarja mocskolni a nevemet, bazd meg. A nyilvánvaló tette fel kérdésnek, amire nyilvánvalóan kell felelnem, pedig lehet nem is az, és lehet ő az izé. De jó képű vagytok. Szevasz, picúr. Rohadjál meg. Minden itt hogy lehet? I'm sorry. I didn't mean to insult your intelligence. I'm used to working with Lou. So, as you've deduced, I did not send anyone from Slug after you, nor is it likely they assigned themselves that task. With that settled, I assume you'll want to know where I was the night... Let's see. Torturing Elliot Nasser for information on missing cargo. That was a messy one. Didn't break on... Okay, ezt tudjuk. An excellent question. I had his body dropped off the edge of the land complex. I'm not sure what happened to it from there, scientifically speaking. Maybe it dissolved? Micsoda? You'd be a fool to believe me, regardless of what I told you. People lie, and I am. Akkor hogyan bízzak meg bármivel?
which, as I said, you should not trust. If it helps, however, you might consider pursuing not my means, but why in the name of the architect would I kill Halcyon Helen? Hát mondjuk ez is igaz. Why, Inspector, that's terrible. Besides, given how long she was likely to live and continue working, the math... I'd offer to assist you in your work, but I've a mystery of my own to solve, I'm afraid. You may very well want to. This particular trouble strikes me as items are disappearing from Slug's storage and processing warehouse. The thefts began a week before Helen's Before you ask, I know the difference between cargo going... I'm not sure. That the thefts began mere days before Helen's untimely demise is an extraordinary... I'm not a man who believes in happenstance, Inspector. Do tell Ludovico when you get a chance, please. It's astonishing how long it's taking him to have... Nekem ő viszont gyanús. Nekem ő gyanús, akármilyen rendőr meg minden. You out in the field, chasing down leads. Me, scheming in my office. Csak semmi kimondatlan csonkítás kérem. Szeretem a saját szörnyű test és értésémet elkövetni, köszönöm. Te kint a terepen nyomokat kergetsz, én, aki a irodámban cselszök, kimondod, hogy megcsonkítom az elkövetőd. You do recall, Inspector, that I'm not to be trusted? But certainly, whatever you'll want to speak with Ella Tinsley, the warehouse foreman. I've cleared her as a suspect myself, but should she... No, I'm joking. If she won't cooperate, tell me and I will shoot her. And do feel free to search my office for clues while you're here. Don't hold back on my account. Was there something else? Very well. A few. Helen was strangely curious. She said it was role research. But how much... I also arranged to have Helen supplied with mag picks, bypass shunts, and... Because she... Besides, Helen was enjoyable company. Not unlike you. Gyanús ez nekem. That is the question. Tell me, do you really believe Helen's death was a mere crime of... Good. Because whoever did kill Helen is not going to... I might. Your point, Inspector? Azt, hogy én vagyok a nyomodban. Nem áll jól egy gyilkosság gyanúsít. Understood. I hope your suspicions prove... Be very careful, Inspector. I'd very much like to see you still around for the grand finale, whenever it comes. One moment, if you please, Inspector. I've answered your question. Okay. Or who made you decide to investigate me? Ezt nem mondta, vagy Erielka egyik főszereplő, vagy Eridanos egyik fő. Nem, hogy izé van. Was it now? Thank you for your honesty. Now then, did you need anything else? The original incident? I made him an offer he should have refused. An excellent deduction, Inspector. Our combative relationship stems from paperwork, mundanely enough. Nem akarok rosszba lenni vele, de ő gyanús nekem. Rizzo's to retain full control of Eridanos. He shouldn't have skimmed. Lose an administrator, for law's sake. Think of it this way.
It was a test. It was all perfectly legal too, which irked Lou to my power grab, as Lou called it, planted the seed of hatred. And Lou, obsessed with what should have been, Nagyon oltogatja has azt made sure a to water it daily with his hotelvezetőt. bitterness. Alas, I can't. I am, first and foremost, the head of Slug. And Slug's control of Eridanos is a crucial step in my long-term plans for Sublight. The board needs to see irrefutable proof we are Ez az a rész, amikor kuncogva felfedez a gonosz nagy terület. Oh, that does sound fun, though. Is securing a board seat for Sublight evil? Meanwhile, our dear administrator is still laser-focused on old... He's grown increasingly desperate to catch Slug with our hand in the proverbial cookie jar as of... Jobb, ha gyilkosság nem tartozik ezek közé a lehetőségek közé. Not in front of witnesses, I... Hát igen, mert... Hát... Mondjam azt, hogy... Gyanús nekem most a... Legyen ő... Jó. Ja, még van egy. Jó, van Félix nyokkal. Nem nézem mi ez. Aha. Jó. Elcskös, azért benéznék az irodába. Hajaj. Timeline discrepancy detected nearby. This copy of TK contains 142 fewer pages than a standard copy. The missing pages were likely removed to create sufficient space for the hidden listening device inside. Transmission receiver location. Inspector, please consider speaking into the device. Ominous threat transmitted. Transmission analysis complete. While the precise location of the receiver could not be pinpointed, it has been narrowed down to a smaller analysis inconclusive. However, 98.3% of the dust particles. This unit is glad to have been the area within a 0.5. That is highly likely. What's that you found? No, wait, don't tell me. Let's save it for the big reveal once you've solved the case. Gyanús vagy, geci, gyanús vagy, bazd meg. Ne aggódjál. Ne aggódjál, töki, bazd meg. Lekapom a fejedet, te buzi. Megtudom, hogy te vagy, bazd meg, ember, hát... Hogy nem szartál, bazd meg. Apád úgy nem verte, hogy én elfoglak, buzi gyerek. Nigga. Az anyád is egy csomó konténerbe jött, mégis átkeltek a nagy folyón. Gyanús nekem a nigga. Gyanús nekem. Ő tényleg mindent el tud tüntetni, ha belegondolsz, mert ő is lényegében egy ilyen felügyelő, egy kikötői felügyelő, mindenre hatalma van, bazd meg. Hi there. Sorry, this area is off limits to port vision. Sorry about that. Jó, várjál. Wow. 240 DPS-es. Hát ez... de szerelmes vagyok. Na jó, álljunk meg. Mi a legerősebb fegyóm? 1947, és utána 949-es. Oké, várjál. Fogjunk lejjebb. 640, 695.
Még egyszer. Jújjújjújjújjújjújjúj, te jössz velem az élő showba? Te is jössz velem az élő showba? Ez nagyon tetszik, ő is jönni fog velem. 5-25, hát ők nem. De ő jönni fog. Mert akkor fölcsapkodjuk magunkat. Mi arra eretek van? Hova tűnt a többi porckorong? Érben, bazd meg. Hadd nézelek, fiam. De jó nézek ki, geci. Majd felöltözhetek ti is, de most nem annyira lényeg ez. Már bocs. Várjál, lőszer, hülye gyerek, lőszert vegyél, bazd meg. Mit vettél már meg, bazd meg? Ezek a másik fegyverek, jó? Jó. Szevasz, golyó. Ja, lejöttek. Na várj, akkor nekem... Oda fő kéne paripázzak oda. Ne. Egyáltalán mi van, köcsög gyerek? Hát doblok majd én a peremen, csicska. Na, let's be. Boss Kincannon said you'd be by about the cargo that's been going missing. Case. Just like a real inspector. Right, so that's the weird part. There's no I ask you, who'd be desperate enough? No one's dumb enough to think Spacer's choice sabers are worth. Then there's the most recent theft, 5 boxes of pens and a... I wish they hadn't stolen the blue pens. We can never... Everyone here at Freight Storage and Processing, for a start. Thing is, hát akkor mindenki gyanúsított, majd én szétverem az egész csapatot. Bízzad rám. Bízzad rám, Lecbikén. Baszok olyat, bazd meg, hogy a feje a kulcsontól szörő közé. Na, ez baszok olyat, hogy a feje a kulcsontja szörő közül. Fú, bazd meg, nem tudok beszélni. Azt akartam mondani, hogy baszok olyat, hogy a feje a kulcsontja közé szorul. Ez mindenféle nyelven mondtam, de nem tudom mit. Fenyegetőzés most nem megy, bazd meg, esküszöm. Na de figyelj, beleorlik azok. Azt mondja, kinek van hozzáférő beton? Csan. Nah, Benton's too lazy. Last time I asked him to check the automechs, the whole head told me he could. Yeah, especially when he kept shouting, "Dead." On the bright side, I'm sure the dead won't mind if you just... Hopefully, you're mechanically inclined. Every best I... As for... Could be. Those things'll... That's Benton's area. But don't bother... Last time I asked him to... Ne félj, majd én megfűzöm. It won't bother him. Oh... Oh no, I forgot to delete all of those incriminating messages I sent about which cargo. Nah, I do have a list of cargo that's... Hi. Keeping your ear to the ground, Inspector. You just missed Bertie Holcomb over at the Copper Bottom Cantina, if that's exciting to you. I'm a Hephaestus Hammers fan. Oh, and Burbage 3001 stopped by the warehouse the other day. Needed a replacement part for his synthetic tear dispensing. Kind of. You can think of the components our automechs use as... Azt se tudom, miről beszélgetni sokszor ezek a karakterek. Kínai nekem, bazd meg a Burger Bage, meg 3001, meg izé.
Ja. Lövjétek fejbe, geci. Miért nem maradtam a frigóba, bazd meg, még egy 1000 évet, geci? Akkor kihal az összes tudomány. Nem, meg kéne nézni a kis golyóst. A lusta disznót kell meglesni. Nagyon jó fegyvereim vannak, geci. Igen, a lusta disznót kell megnézni, de ezt majd szerintem a következő részben vitatjuk meg, hogy miért lusta ez a büdös disznó, mert bazd meg olyat baszok neki, hogy a szeme, geci, kilóg, mint az éticsigának, te büdös, geci. Na jó, gyerekek, szerintem ez így ennyi volt. Így meghajolok előttetek, és a szép fényes szerszámotok előtt mindenki, akinek szép hegyes és fényes, az előtt is meghajolok, és akinek szép befelállukadzó, annak az előtt is meghajolok, mindenki előtt testvéreim, de ezt én nyíltan elmondom nektek. Ajaj. BBB. Transmission endpoint discovered. The receiver in this book matches the transmitter to the listening device found in Cedric. Due to the high level of foot traffic in this area. Based on the accumulated mix of sludge and detritus. Na jó. Ha nem haragszatok, szarok egyet, gyerekek. Na jó van, szerintem ezt így én elég jól zártam most a témát. Fegyverekből se vagyok, egyáltalán nem vagyok rossz. Egyáltalán nem vagyok rossz. Na jó van, srácok, vigyázzatok magatokra, puszilom a családot, puszilom apudat, puszilom anyudat, puszilom a kutyusodat, a cicádat, tudod, meg a hörcsögedet, meg mindenet. De figyelj, bazd meg, vuzélek, köcsög! Ha rádbaszó kötőt hatot, hívhatod a 06-ot, te geci. Szevasz, ciki. De jó kabátod van. Na, jól van, én ide most leülök, és elbeszélem a törökülést. Dig. Jól van, semmi baj. Na, szevasztok, és áldás békesség, és szeretettel.